Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hi, welcome to today's Practical Hakka. Hello， 你好，大家好，我係 X 彭，我係 Emily. 我是杜华。All right, today we're going to talk about age. 今天呢，我们要跟大家讲一些年纪的客家说法。为什么是杜啊那么怕？首先，我们针对史都华 The first one is for you, okay? Okay, I'm ready for this. 我们要怎么讲？弟弟，你好可爱哦，你几岁了？ In English, hey little boy, you're so cute. How old are you? 細個誒，細個誒，行定年小，行定年小，幾多歲咧？幾多歲咧？細個誒，下个位，行定年小，银行定年小，银行等一下吼，幾多歲咧？几多岁嘞？幾多歲咧？哈，不要告诉你。这一句怎么讲？因为我也不想告诉你。我冇愛講，我冇一個。我冇愛講。那么一个，那我们下一句是：明天是我生日，我滿30歲了。Tomorrow is my birthday. I'm gonna be 30. 天公日天公日係我嘅係我嘅生日，生日，滿30歲。滿30歲。哦，滿30歲，所以生日是生日。Yeah， Okay, Ron, your turn. OK，天公日天公日係我嘅係娘嘅生日，生日，滿30歲。滿30歲。 Wow, Ron is doing such a good job. 有沒有很厲害？他學得很快哦。Yeah. And on that note, 明天是我生日，所以我要說生日快樂，生日快樂，生日快樂。生日快樂。生日快樂，那海陸腔，生日快樂，生日快樂。生日快樂。生日快樂。 Yeah， That's the other dialect. So let's compare the two again. 生日快樂。生日快樂。海陸腔 Yeah. 生日快樂。生日快樂。生日快樂，海陸腔是生日快樂。生日快樂，生日快樂。 Yeah， All right, so that's it for today's Practical Hakka. 什麼大家按子聲張來了。客家风情由行政院客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Executive Yuan's Council for Hakka Affairs.